So it's been almost a month from the latest proof of concept on this harvesting style. These two were grafted and harvested in the past, and this one was slightly larger, so I did a flat cut on this one and the different harvesting style on the smaller graft. You can see there's already new growth, and there's still no pup on the, oh, there it is, there actually is a pup. Okay, so there's a small pup on the bottom front areola. So it's just about a month, maybe a few days short of a month, and there's a pup on the grafted flat cut. So it's been a month, and here are the differences. And here is the own root Lophophora that was harvested using the proof of concept way. You can see that there is, I guess, damaged growth. There's no green flesh on the apex, but it is slightly growing from there still. And this did not follow the normal growth pattern that I did with the grafts using this method. I will need to reattempt this on a seedling that is not with an exposed taproot. I suspect that since the taproot is exposed and I uprooted the entire seedling, that since the root is more exposed, it caused over drying of the seedling, and rather than continue growing at the apex, it likely dehydrated a bit. So I will be redoing this with a seedling that does not have the exposed taproot. The exposed taproot experiment also turned out to be a bust, since the growth is minimal. It's more of a staging. It does look nice, and I do enjoy seeing the taproot, but it just wasn't worth it since the water bed is quite low. The taproot doesn't drink enough water, so I'd have to water this much more frequently than my other plants, and I'm not wanting to do that. So yeah, this is an update on the own root seedling that was harvested. So I'll be doing another proof of concept on this seedling, since it already has quite a bit of flesh damage and it's currently growing and it doesn't have the exposed taproot. I think it's a good candidate. So I won't be uprooting, I'll be harvesting, leaving this in place. So I'll just move these a little bit. And again, I'll be cutting from the apex outward, leaving the apex intact, and I'll be beveling the seedling.
So you can see that's the general process that I'm trying to see if it works out. I cut a bit closer than I wanted to the apex, but it is undamaged, so I'll just leave this, and there's no more flesh to cut. This will be left in place, and in a matter of a few days it should callus completely, and we'll see if in about a month we'll see if there's the same damaged apex growth as with the exposed taproot seedling. And since I'm on the topic of grafted Lophophora with this harvesting style, the Kudolisi, I think that's how you say it, is looking like it's going to set 3 more buds of flowers, and the pup is starting to emerge. So with grafts, this method works quite well, and I will be doing this in the future for certain purposes. But with grafts, this concept of harvesting only the outer flesh and leaving the apex intact works out quite well. With own root seedlings, that may not be the case, but we'll see with this new harvest that I attempted. Então, passou aproximadamente um mês desde a última vez que eu cortei para esse jeito diferente de cortar experimental. Os 2 enxertos aqui no passado já foi cortado com esse método, e com o tempo você não dá para perceber que foi cortado, já que o crescimento novo vai ultrapassar o velho corte. Então, esses 2 foi enxertado e cortado, e nesse último corte, esse aqui era um pouco maior, então eu decidi fazer esse aqui, o corte tradicional de cortar a cabeça inteira, e esse foi cortado com o método novo que eu estou testando ainda. E aproximadamente um mês após o corte, tem um filhotinho nascendo aqui, um broto novo. E esse aqui dá para ver o crescimento que teve desde o corte. Então aqui é uma atualização no Lophophora que eu fiz na própria raiz, eu cortei. Ele não está em boas condições visualmente. Você dá para ver que no apex tem um crescimento. Eu vou mostrar um time-lapse curto que tenho. Porém, eu creio que este resultado, já que não foi exato como os enxertos, foi por conta da raiz ser exposto ao sol pleno. Quando eu fiz esse corte, eu tirei a raiz inteira, e quando eu coloquei de volta, provavelmente causou ele ressecar em excesso, menos que crescer como faz o enxerto. Eu vou ter que fazer esse experimento de novo, usando uma muda que não tá nesse estilo de jarro que tá mostrando com a raiz exposta, e ver se também vai ter esse mesmo resultado que tem aqui. De novo, eu creio que é porque tá exposto ao sol pleno, ele ressecou demais, aí menos que crescer ele só ressecou e teve problemas no desenvolvimento. Tá ainda vivo, a muda não morreu, tá com crescimento lento ainda. Até um time-lapse que eu vou mostrar, mas aqui está o resultado após um mês. Então
Então, esse daqui é a muda que eu vou usar para outra demonstração do método de cortar, já que tem vários danos na pele por danos anterior. Eu acho que é um bom candidato e eu não vou remover ele do estrumo, do substrato. Eu só vou afastar aqui as pedras um pouco e vou cortar do centro para fora e vou deixar o centro intacto. Então esse é. Então você dá pra ver a ideia grossa do meu experimento de como cortar a pele. Eu cortei um pouco mais próximo do que eu queria inicialmente no centro aqui, só que ainda tá sem ser danificado. Então daqui a uns poucos dias ele vai secar e vai endurecer, e na faixa de um mês nós vemos se está com o mesmo crescimento danificado como aquela outra muda que eu mostrei há pouco. Tem papéis que mostram que a maioria das propriedades de proteção do Lufófora está nessa pele mais escura por fora. Não é que não tenha nessa pele mais clara, só que é em quantidades menores. Então nós vamos ver se esse jeito de colecionar a pele funciona ou não. Já em mudas não, já em enxertos, já demonstrei várias vezes que é um método que é prático e serve e que não atrapalha a floração. Então, já que eu estou no assunto do fósforos que estão enxertados usando o método de colher só a parte exterior da pele e deixando o apex intacto, esse que eu já divulguei e mostrei florescendo, parece que está soltando mais 3 brotos de flores e está crescendo bem. Aqui está soltando mais uma mudinha, um broto, e está continuando crescendo bem. Com enxertos, esse método aparenta muito bem e pode ser usado para tirar os danos da pele exterior, e futuramente pode ser outras razões para fazer isso. Eu vou ver se com o novo demonstração que eu fiz aí da muda na raiz própria, se serve também para isso, mas para o enxerto esse método serve bem.